আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইট ইভেন্ট আয়োজন করেছে। গত বুধবার সকাল 10টা থেকে 11:30 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সাইট ইভেন্টের শিরোনাম ছিল বাংলাদেশে ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের জন্য একটি এনজিও এমএফআই ভিত্তিক পুলড ফান্ড প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা। এই ইভেন্টে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি নতুন তহবিল ব্যবস্থার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এটি সত্যি ইএসডিওর একটি চমৎকার উদ্যোগ। আমাদের শুধু দাতাদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, যা আজ পর্যন্ত তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এমজেএফ এর নির্বাহী পরিচালক মিস শাহিনা নাম। তিনি বলেন, ইএসডিও এমন একটি চমৎকার স্থানীয় তহবিল সমন্বয় প্রক্রিয়া নিয়ে এসেছে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দেশের একটি উদাহরণ হতে পারে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ মন্তব্য করেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সিএসআর তহবিলের আরও বাস্তবসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব। এছাড়া লুক্রেটিয়া পোস্ট ডিরেক্ট অফ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ফান্ডস স্টার্ট নেটওয়ার্ক যুক্তরাজ্য পুলড ফান্ড ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করেন, পুলড ফান্ড ব্যবস্থা বাস্তব সময়ে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কার্যকর মডেল, যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। ইএসডিওকে ধন্যবাদ, যা স্থানীয়ভাবে উত্থাপিত এই তহবিলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দাতাদের আস্থা আরও বাড়াবে। ইভেন্টের সভাপতিত্ব করেন ইএসডিওর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান। তিনি বলেন, মানুষের জরুরি চাহিদা মেটাতে স্থানীয় তহবিলকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা স্থানীয়করণকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়ে পৌঁছেছি। এই সাইট ইভেন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে জলবায়ু প্ররোচিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় একটি পুলড ফান্ড প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা। ইএসডিও প্রস্তাব করছে এমএফআই গুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সিএসআর তহবিল থেকে এই পুলড ফান্ড গঠন করা হবে, যা বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এমআরএ এর নিয়ম মেনে পরিচালিত হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক দাতারা এই তহবিলে অবদান রাখতে পারবেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি। এই কারণে এখানে এনজিও এবং এমএফআই এর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে, যা এই পুলড ফান্ডের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে সহায়তা পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই আলোচনায় মূল বিষয় ছিল কিভাবে স্থানীয় তহবিল ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব। So that on behalf of the ESDO, I would like to convey our heartfelt gratitude to you, Honorable Advisor and Secretaries. Due to the heavy workload, the heavy schedule and many things, so that we are not going far. Actually, I just come to 1 or 2 points. We have discussed about the opportunity of the full fund mechanism of the Bangladesh for the loss and damages. Because we know there is some good tested proven model in Bangladesh, for example, START network model that is respond after any incident within the 72 hours to the people. So that if we are not prepared the full funding earlier, then it is delayed to the appropriate response. Delayed response means that it creates the much more vulnerability for the people. So that through the leadership of the government and coordination in between the NGOs, the INGOs, international development partners, if we develop a very appropriate pool fund, and that is actually the realistic demand, it should greatly contribute to our future course of action. That is in a nutshell the synopsis of our discussion. Now I would like to cordially invite our honorable advisor, and not only the honorable advisor, she is actually the role model in the development sector of the Bangladesh, so that Rizwana Hassan for delivering her valuable speech. As we can increasingly see that the mitigation commitment is not progressing as fast as it should.
we are yet debating about limiting the temperature rise up to 1.5 and below 2. This 1.5 target is yet to find a firm grounding in the climate negotiation. We are all saying that we'll try to limit it to 1.5, but it is still not a legal obligation for the parties. Now, if the temperature rise is up to 2, then also it is going to affect countries like Bangladesh in a very bad way. And if the IPCC prediction about going anywhere between 2.1 to 2.7 come out to be true, it will be devastating for countries like Bangladesh. So our first call should be for a change in the economic model and the development model. This has just not proven to be, this model that we now have in hand has just not proven to be sustainable for the earth and for the communities who are living in most vulnerable countries. Second is in terms of adaptation capacity. I think the consequences of the discussion on loss and damage yesterday has not been very encouraging for us. So while the international community keeps on negotiating on having a functional regime on loss and damage, countries like Bangladesh simply cannot wait. We cannot wait because this year alone, the 2 floods have affected at least 1.7% of our national budget. So if we don't prepare ourselves at the national and regional level, and perhaps at bilateral level, waiting for the international negotiation to come up with a firm regime on loss and damage with adequate money, accessible money, with public funding is not something very good. We are facing the harsh realities today and we have to prepare ourselves today. And I think the government of Bangladesh, by setting up the Bangladesh Climate Change and Trust Fund, took the right initiative long back, but how the money is being utilized, who is getting the money for what purpose, whether it's reaching the most vulnerable communities, remain a question to be answered, to be happy that yes, we are proceeding in the right way in terms of preparing for adaptation. There is a huge gap in the adaptation fund that's required for Bangladesh. If we have read the adaptation gap report of 2024, that shows that there is a gap of 5.5 billion for Bangladesh alone. That is also impacting our journey towards achieving the sustainable development goals. So I think the discussion that we had here is a very timely one and a necessary one. It's about preparing yourself at the national level while the international negotiations are going on. And it is not only the government that can take on the responsibility, it has to be actually also initiated by private sector and also the NGO sector and the development sector. So it has to be a combined effort of the government, starting from the national to local government, then the private sector and also the development sector. And when I come to international negotiations, every time I hear that the people of Bangladesh are very resilient. Look at that picture. I mean, is this resilience? Don't they have rights to have a living condition that will give them some degree of dignity? Resilience doesn't mean that whatever happens, we survive.
I mean, that is not what justice calls for. So I think the realization that we need to prepare ourselves better, and the preparation has to be at the national level, starting from research in the agricultural sector down to better preparedness when faced with calamities, are all our primary responsibility for our communities. So we'll come to international levels, place our demands, hammer on the international community's obligation to deliver, but at the same time also prepare at the grassroots level. And every time there is a calamity, before the government reaches out to the community, it is the development sector that manages to reach out to the community. So the realization is very natural to come to the development sector that we need to do more for the communities. And microcredit is actually a sector that has ample opportunity to do this fund pooling, and if it is facilitated by the government, I think that gap we are talking about can further be reduced. So I thank you for organizing this very important discussion. I would really like to get your points in bullet points so that I can take it up with the appropriate government agencies and we can plan together for better adaptive capacity.